Okay, dah lama, seminggu cuti. So kita proceed from the last 2 weeks I think. So kita dah pergi kat set survey ni, sekejap Nampak kena cepat. Okay, ni dah kan? Okay, we are going to proceed to the next level, which is design a grid connected PV system based on the roof area or the land area. Can you hear me? Boleh dengar saya ke? Can sir. Boleh sir, boleh. Boleh. Okay. Okay, dah cukup. Okay, so possible number of module that can fit on the roof is limited by the actual length and width of the module compared with the length and width of the available roof space. As we all know, most shape of the solar module is in the rectangle, so they have the width and they have the length. So that small, I mean the size of the module will be placed on the certain area of the land or roof. Okay, so that numbers of the modules depends on how much we can fit the solar modules in that place. Okay, so the modules could then be installed in the area either mounted lengthwise up and wise across. Wait, kita akan tahu. Okay, so there's two here. If we refer to the, I mean, originally everything from the book of Seda. Okay, the book of Seda, basically the solar module you can arrange it whether saya nak enable saya punya pen, lupa pula. Saya berlembau kan dalam tak ada. Okay. So this direction, I mean this arrangement is called as the lengthwise up. You are standing up the solar module like that, so we call it as lengthwise up. Okay, that's the definition for that arrangement. Okay, so this is the wise up. So this one is the wise across lah. So means that you arrange the module is crossing his body like that lah. Okay. This one is vertical and this is the horizontal. Okay. So I just grabbed from the internet this kind of picture from the Google. If I'm not mistaken, it's a free license so that I can share. So the WhatsApp like this is the example of the solar modules attached on the roof of certain house. Okay. In a WhatsApp direction is the left one, left side one. Okay, left side. So this is what we call the WhatsApp. Okay. Why the other one? The second one is the leg was across because it is arranged at the across in horizontal way. We call it at the lengthwise across. Okay. So that's only the two different between the WhatsApp and wise across. And don't get confused. Okay. Okay. Like I mentioned in the first slide and just present just now. So the issue is how many modules. Okay, how many modules that can be fitted on allocated roof, land or space. So this is the thing that we are going to solve in this part. Okay, the design criteria based on the roof area. Okay, so the issue is how many modules that you can put and how many that rectangle stuff can be fitted on your roof. Okay, so the solution is we do like this. Okay, let's say we have that a piece of land or a piece of roof. Okay, with this size. So the image, I mean dia punya gambaran dia macam ni lah. You can arrange the modules from left to the right and from the below to the top. Okay, the way you arrange it. So it will determine
how much is the solar modules that we can fit in this area. Okay, macam ni lah konsep dia. So kita susun datang ni kan, susun kan, sampailah the maximum one that we can put. Same goes with the vertical arrangement. Also we put all the solar modules in the roof lah, like this the way. Of course there is a spacing, of course there is spacing between this, but for this case let's ignore first. Let's ignore first. Okay, now we go directly to the calculation. Because of the, I think from the we have learned before, there are 3 criteria of design the grid connected PV system. One is the area, second one we go to the cost, and the third one is the energy requirement. For the case of roof area, of course we are going to play directly with the size of the module, okay, module dimension, width and the length. So basically we can get this kind of information from the data sheet, okay, from the sheet. The area or the width and the length must be given. In order for you to solve this problem. It will be given. If this kind of information is not there, then you need to tell me. Maybe I'm missing. Okay? I'm missing that very important information. Okay? Another one is because we are going to install it on the roof or the area or anything, so that's why they must give you the size of the platform, okay, with the width and also the length. Okay, right. Okay, because we have 2 types of the arrangement. One is the lengthwise up, and the second one is the lengthwise across. Okay, lengthwise across. So we are going to the first one, which is the lengthwise up. Okay, lengthwise up in a vertical way, like this, like this direction. So the direction like this, okay, vertical way tadi, and dia ke atas okay, ke atas. Tak kisahlah ke atas ke bawah ke atas ke, tak kisahlah. Yang penting dia we call that y-axis, okay, y-axis direction. So from the book, this kind of end up across, something like that, this definition coming from the book of the grid connected PV system published by the SEDA. So I'm just following that. So for the case of the lengthwise up, we call that as end up. Maksudnya yang direction yang ke atas tu, kita panggil dia sebagai end up lah. Okay, end up. Then kalau end up dari sini, you can easily directly extend it by width of the roof over the length of the modules. Okay, boleh nampak kan? Maksudnya you susun gini ke atas ini kan, kita susun macam ni dengan keadaan lengthwise up kan. So you arrange it, then the roof will be divided with the length of the module. Okay, that one for the vertical. For the case of horizontal, like this direction, so this direction, they play with the length of the roof. Okay, it plays with the length of the roof. That's why length of the roof over the width of the module. Then we call it as the end up across. Okay, we call it as end up across. Why up? Because the Y is up lah. So Y is up, then the up is coming here. Okay. For the horizontal, end up already, but we across it, and we arrange it across the roof. We call it end up across. Itulah. Okay, dia punya logic penggunaan definition of the term. Okay, the numbers of module. Okay, and then total. Okay, the total module. Okay, the total module will be as the end up max. Okay, the maximum number of the module that can be installed in the roof, we call it at N max lah, N max. But this is for case of wise up. That's why here we define as up max. Okay, don't worry, because during the final exam, also during the test too, also you can refer to this notes, this video anytime. So don't get confused. I give you the guideline already. So we are going to multiply and up, of course, the maximum
module obtained from the vertical one, multiply with the horizontal one, then we get n up, multiply with n across. Just multiply it lah. Okay, multiply. Just like that. Okay, for the case of the lengthwise across, so because the wording across, that's why the cross come first. That's why we call it n across. Then because we are arrange it up up to the top, from below to the top, we call it as up lah. Okay, and across up. Okay, then the width of the roof is now becomes the width of the module. That's why width of the roof will be divided with the width of the module. Okay, roof bagi module untuk case yang length was across lah. Okay. Then for the case of horizontal, so n across lah. No need lah n across up across lah. Jangan lah. N across up across lah kan. So n across dia lah. So n across. So length of the roof over the length of the module. Okay. That's why the maximum number of the module that can be arranged in the lengthwise across direction is n across up multiply with n across. Okay, boleh? Ini dari segi definition lah. Dan risau lepas ni kita ada example. Okay. Tak apa, kita masuk example Okay, masuk example mungkin lebih faham. Okay, lebih faham. Okay, so this is example 1. So let's say you have one module with the size of the 730 millimeters, 735 millimeters. This is what? Ini apa? Hello? Ni panjang width module lah. Betul. And this is the length of the module lah. Okay. This is the length of the roof, and this is the width of the roof. So for the vertical one, we go first for the lengthwise up. So as I told you, n up, then is the width of the roof 3 meters divide with the length of the module lah. Length ni kan. So length ni adalah 965. So just change it to the meter lah, for the sake of the avoiding the mistakes. So that's better you change it already to 0.965 meter. Then you get the value of 3.108888. Okay. Okay. We don't want the decimal numbers. We need to have the integer value, the solid value. So here it is round down to 3. Okay, it is round down to 3. Not rounding up, but we round it down to the 3. Okay. Nanti dulu. Okay. Accept this thing. Terima dulu, makan dulu. Kenapa dia turun round down, kenapa tak round up? Okay, tak apa, kita makan dulu. Jangan soal lagi. Okay. So next we go proceed to the horizontal one. Across the roof. Okay, across the roof, what will happen? So 5 meters over 0.735. Then you get the 6.8027, and it is also rounded down to 6. Okay, round down to 6. Okay, you stop here. My question: why it is round down? Why it is rounded down? Why not rounded up? What is the dosa if we round it up? Kenapa kita round down? Boleh seorang jawab sebelum saya pick nama. Kenapa kita round down? Dia terlebih bumbung. Terlebih bumbung maksudnya? Dia terkeluar. Bagus. Betul lah. The logic one, faham tak yang lain? Kalau kita round up, dia akan jadi 4 kan? Terkeluar lah dia. Modul yang keempat tu akan terkeluar. Dia dapat kan ni, kau macam tak dapat kan? Sekejap Kau dah faham? Aku je tak faham pun. Contohlah kan, kita dapat macam ni 4. So kita round up ke 5 kan? Dia akan terkeluar daripada bumbung ni. Bapak bahaya. That's why we cannot take, when we talk about the maximum value means that
how much module that can be fitted in the region of that roof kan. So it must be rounded down. If you round it up, dia akan terkeluar macam ni. Bahaya lah. Satu tak lepas, satu bahaya lah. Sebab itulah kita round down. For both cases, horizontal and vertical. Sama lah untuk yang ke atas pun sama juga. Kalau kita dapat 3, kita dapat lama tu ya. Kalau kita round it up, dia akan, yang keempat tu akan terkeluar. Berada di atas udara. Sebab itulah kita round it down. Okay? Round it down tu dia fit, dia masuklah dalam area. Okay? Dalam area roof lah. Kalau dalam tanah, atas tanah lah. Okay? Tanah biasanya tak ada isu lah kalau tanah ni. Cuma makan tanah orang lah, dia jadi dosa je lah kan. Tapi kalau atas bumbung dia jadi exposed to the dangerous lah. Okay? Dia akan bahaya safety issues dan sebagainya lah. Takkan nak tambah besi lah kat luar kan. Jadi sebab tu kita round it down. So total up max is the solid number, is the multiplication of both solid numbers ni. 3 darab 6. 3 darab 6 dapat 18. So ini lah jawapan dia, 18 modules. Bukan 3.1 multiply with 6.8. That's wrong. Totally wrong. You must decide to the integer number, which is you must round it down. Okay, if 3.1088 ni 3.1088 ni kita tukar lah. Kita round it down jadi 3. And for this case 6.8, even 6.9995 for example, still we are going to write it down, okay, to 6 as soon the numbers here. Okay, even though 6 1 2 3 saya lah kan dapat macam ni kan, pun ini pun kita tak bagi kompromi 6 juga, ikut nombor depan ni, nombor depan ni. Okay, so that's safer lah, in the safer side. Okay, for the lengthwise across, same method, just the difference between the value lah, the value. So the value because the same still remain width of the roof. Yang ni length of the roof. This one the difference is because they are now rotating the solar module. That's why we count 0.735. Okay, 0.735, and you get 4.08 something. Then you round it up to 4. Then after that, for this case also we get 5.18, then we run it down to 5, then finally the maximum number of the module is we get, for the case of y cross is 20. Then because most of the cases in question they ask you which arrangement is better, and means that between the y across and y up, what type of orientation is better. So in this case, the best configuration is the lengthwise across, because you're going to get 20 modules can be installed on the roof instead of using the lengthwise up. If you use the lengthwise up, then you get only 18 lah. Tapi bila guna lengthwise across ni, we can increase another 2 modules, which is when you get more modules means you get more power lah. Okay, more power, more energy output, more energy will be generated. Okay. Any question? Any question? No, sir. Faham kan? Tak ada, sir. Faham kan? Senang macam ni Boleh Boleh Kalau tak ada kita pergi pada teori dulu. Nanti baru kita besok ke baru kita buat exercise sikit lah. Tidak nanti dia faham kan? Okay. Okay, next. So we proceed to the next one, which is design based on budget. Okay. Okay, budget. Budget ni numbers lah. Only the numbers lah. We put the numbers lah. Okay. So the system designer shall consider all the various activities. Most of the cases we are talking about the budget lah. Okay. When they have politician here and there, good project, budget from somewhere, so we're talking about that lah, under the budget. It's not that difficult, like the area at least you need to measure lah, the area of the roof and the area of the modules. But for the case of budget, usually they give you the lump sum cost lah for per kilowatt hour, for example. So this is the equation that I have for this case. Most of the cases they're giving you the
F cost. We call F cost is cost factor for power system. RM per kilowatt peak. For example, if you buy from the company of Shahiman, Sendiran Berhad, okay, we are going to offer you RM RM999. Ambil paling murah kot. Tak ada orang murah lagi. Contohlah kan. Company C offer 1,300 kan per kilowatt peak. Maksudnya. So ni F cost is the cost for 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour lah. 1 kilowatt peak of the system. It includes all the inverter, the modules, the cables, everything lah. Most of the case macam tu lah. You boleh Google pun sekarang. Kalau dulu mahal. Sekarang ni saya tengok makin murah kan, makin murah. Makin murah lah harga dia per kilowatt peak tu. If I'm not mistaken, you can get 4 kilowatt peak or 6 kilowatt peak with only less than 30,000 ringgit kot. Macam tu lah. Harga Azia je dah boleh dapat dah 4 to 6 kilowatt peak of the system NAM. Sekali modul, kabel, inverter semua, set. Switching semua ada. Itulah konsep dia. Okay, budget. Of course lah, tengoklah dia letak duit berapa kan, 1.2 million ke, ikut pandai lah kan. So that's the budget itself of the money lah. Okay. This one very straightforward. Okay. Then from there you can calculate the P area STC lah. So that's the maximum that we can get, the power. Right? Maximum power STC, the P area STC that we can get. Okay. Okay, so if you don't do the example, we are not going to understand. Maybe you understand already. Let's say we have this kind of things. Budget with 36,000 ringgit. Okay, 36,000 ringgit. And then the recommended PV module here is, for example, brand Iman. Nama saya lagi kan. Bila nanti kau ambil yang brand lain kan jadi isu pula kan. So letak nama saya terus lah, brand Iman, 240 watt. Tak tahulah apa one series kan. Lepas tu Pmax ni kita tahulah 240 watt, lepas tu IMP 8, VMP 30 volt. Ini memang ikut datasheet yang saya reka-reka ni lah. Lepas tu, so the PV cost, okay, ataupun ini adalah F cost lah. Okay, we offer the price with the all included, okay, all included. Consultation, license, SEDA license, everything lah. Minum kopi, duit kopi semua masuk sekali kan. 4,250 ringgit per kilowatt peak. So this is the rate. This is my company rate. Okay, we offer this kind of things. So 1 kilowatt peak you get 4,000 with the 4,250 ringgit. Macam harga motor Wave kan, Wave Alpha kan. Macam tu. Okay, apa task dia? Sama. The task is still the same like the design criteria, because we are talking about the design criteria. We are talking about how to determine maximum numbers of modules that can be installed in the certain area or certain roof or certain place on certain budget or certain energy requirements, that kind of things. We're just looking for the what is the maximum number of modules that can be installed. That's the issue that we are going, okay, to solve it. So first of all, what should we do? So we just simply use the equation lah. This equation mean that so first you need to find the P area STC. Okay, the P area STC by we get the budget, dividing the budget with the cost. Budget is given already 36,000. The cost, the F cost is given with the rate of 4,250 ringgit per kilowatt peak. Then after that, you get the P area STC 8.4705 kilowatt peak, and this is kilo. Don't forget the kilo. Okay, don't forget the kilo. So we get the 8.4705 kilowatt peak. So this is the P area STC that we can get, the maximum one based on the budget of 36,000. Okay, so this is the P area and the capacity of the module energy, solar module that we can buy, okay, with this budget. So next, what we are going to do is very simple. We are going to find the Nmax. Okay, Nmax. Saya bagi kat Alan habis ni. Okay, senang tadi. Kau tak faham juga, tak tahu. Okay, then how to find the Nmax? Okay, just now
based on the design criteria number 1, based on the area. So we divide the size of the roof with the size of the module. But this time, after we get the money from the people A, Mr. A, then we buy the system, we deal with the Iman Sendirian Berhad, okay? Then we get the 8.47 kilowatt peak of the system that we can install in our place. Then from there, we have to detail it, how much is the modules that we can put, we can buy. We can exactly buy, okay? So, the method is to divide the PA raised TC yang kita dapat tadi tu, bahagi dengan PMPSTC yang diberi dalam ni. Itu dia beritahu recommended PV module tu. Okay. When we're talking about numbers of modules, you must have this kind of information. Okay, even though they don't give you this thing, and dia bagi brand IMA 240 watts 1S, then you can easily trace the power, the PMP from the series. Kita dah learn kan sebenarnya. Most of the cases PV modul biasanya dia ada serial number dia kan, serial number atau series, dia punya series name tu kan, pun nama brand dia kan. Memang biasanya 99.99% dia writing the PMP as the number of the brand. Okay, so maksudnya memang kat sini kalau tak bagi PMAX kat sini pun you can dapatlah daripada number ni saja dah tahu dah ini maksudnya 240 watt, ini adalah PMP tanpa ragu-ragu. Okay, so the 240 watt is the PMP of this module. Okay, the module that we offer you to buy you cannot buy, we don't give you to buy anything. Ada brand kan, kena beli ni juga sebab nak tak terjual kan, nak bagi laku kan, nanti paksa beli juga. Kalau nak dengan kita orang kena pakai yang ni. Contohlah, okay, contoh. So then kau bagilah ni. So 8,470.5 watt over 240. Kalau tak salah lah, saya kira dapat macam ni lah. Okay, 35.2937. Kalau siapa kira salah, betulkan saya. Then same case with the design criteria number 1, we are going to round it down. Also, why? Kenapa kita kena round it down juga? Kenapa? Anis Jaslina ada tahun ni? Ke tak ada? Ya. Kenapa? Kenapa kita round it down juga untuk kes nombor 2 ni? Sebab kes macam tak muat tadi kot. Tu tak muat, ini bukan tak muat. Tak cukup. Tak cukup ke? Tak tahu. Tak cukup bajet lah. Tak cukup bajet lah, standard lah kan. Boleh, awak boleh beli yang ke 36 tu tapi pakai duit sendiri. Tak boleh lah maksudnya. Orang dah bagi duit kat awak 36,000 je. So with the 36,000 we can only buy 35.29. Ataupun kalau boleh potong yang modul yang ke-36 tu kan, potong yang 36 tu, modul yang ke-36 tu kan, nombor 36 tu, suruh dia potong 29%. Ngamuk kan. Mantap lah. Maksudnya tak cukup bajet. Kita kena beli ikut bajet. Kita jangan membeli luar kemampuan kan. So kita beli ikut kemampuan kita. So kemampuan kita adalah 35 saja. That's why kita still round it down. Sama macam kes yang pertama tadi, design kriteria tadi. Sama juga, tak cukup space, tak boleh lebih, nanti jatuh modul itu terkeluar kan. Satu hal, itu bahaya kan. Tapi ini pula, kalau kau nak beli juga ke 36 orang marah, tak cukup duit, atau pakai duit sendiri. Terhutang lah buku 55 kan. Macam itulah, sebab itu kita round it down. Okay? For the case of budget also, we round it down. Okay? So, ya. 35 model tu harga dia macam mana? Dia harga 4,000 lebih tu satu model. Contoh bukan.
Yang 4,000, that 4,250 ini termasuk inverter, termasuk kabel-kabel inverter, termasuk frame aluminium, termasuk installation cost, semua sekali. Dia per kilowatt tu macam itulah. Sistem per kilowatt peak tu dia bayar, dia punya rate tu memang ikut per kilowatt. Kalau contoh, I want to install a 6 kilowatt system. How much is the price? Tanya, tengok Syaiman punya company lagi sekali. Paling murah dan terbaik kan, servis kan. So dia tawarkan harga paling murah kan. So itu adalah per kilowatt peak. So saya nak 6, so saya kena darat dengan 6 lah. Termasuk ini kiranya modul yang dia assign macam ni lah. Tapi mungkin nanti bila dah deal dengan company tu mungkin cerita lain lah. Dia mungkin tanya kena pakai brand yang mana satu kan. Contoh lah macam ni. So company tu memang dia memang sekali dengan installation cost semua. Kerja-kerja buruh, wiring semua termasuk. Ini all in one. Okay, switch gear sekali kalau perlu switch gear. Inverter besar, PV meter, apa lagi? Breakers tu, combiner box, semua masuk lah. Itu dah all in one. Bukan modul tu satu biji harga tu. Bukan. Okay. Macam nak buat projek baru. Nak try kat rumah orang lah tu. Any other question? Ada? Ada sir. Okay. Kalau tak ada, I move to the next criteria. Okay, next criteria ni panjang sikit. Boleh Okay Hidup lagi Sekejap sir. Sir. Ya. Yang kan kita kira yang peak array FCC tu kan. Ya. So nilai 8.4705 tu dia macam merujuk pada apa sebenarnya? Dia Okay. Itu adalah number of kilowatt sistem yang awak boleh install tu maksimum lah. Maksudnya dia refer kepada total of power peak array. Kita panggil peak array. Nanti yang nombor 3 tu nanti saya detailkan apa kaitan dia. Peak array ni macam power maksimum yang kita boleh dapat sistem tu. Tadi saya sebut 6 kilowatt kan. Tapi bila kita kira secara detail, contohlah saya nak 8 kilowatt tapi saya bagi bajet saya nak 8 kilowatt jadi bila kira awak boleh dapat 8.4. Contohlah. Tapi contohnya kita tak nak, kita nak 8 kan. Cerita lain, tapi maksimum yang boleh dapat berdasarkan bajet itu adalah 8.4 kilowatt. Itu maksimum power yang kita boleh install berdasarkan bajet yang kita unjurkan tadi. Menjawab ke tak menjawab? Ke tak berhenti? Kita panggil sebagai peak array. Kita panggil sebagai peak array. Dia ada relate nanti, sekejap lagi. tapi kiranya peak array ni dia P-max yang kita boleh install je lah kan? Dia je lah. Okay. Sambung semua modul-modul tu kan dapat 8.4. Sambung modul semua kan. Series ke parallel ke tak kisahlah benda kan. So maksimum dia dapat 8.4 kan. Macam tu. Okay. Ada question? Remember untuk example number 2 ni mesti ada, kalau ditanya maximum numbers of modules kan, mesti ada rated-nya. Kalau tak bagi rated pun dekat modul punya number kan, modul name tu dia akan beritahu lah. Kita boleh jawab macam ni lah. Sah kalau 170 ke 235 itu dah ada PMP dia tu, boleh cek di situ. Dan kena ada bajet dan juga cost setiap per kilowatt hour tu, per kilowatt hour tu. Ada question? Tak ada Okay. Kita pergi next Alright. Okay. So this is designed to meet yearly energy requirement. The wording energy. Apa unit for energy? What is the unit of energy? Kilowatt hour. Ya, kilowatt hour. Kilowatt hour ataupun megawatt hour lah. Okay, macam itulah. Okay, so ini adalah yearly energy. So we are talking actually about the megawatt lah. Kilowatt hour tu lekeh sangat. Sikit sangat kan. Kecil sangat. So because yearly, so yearly ni per year lah. In a year. In a year tu berapa megawatt hours. Okay. Okay. For the case of this third criteria, so
we are going to play with lot of factors. Okay, macam-macam factors lah yang kita consider kat sini. We consider the subsystem losses. Okay, kita consider juga sistem punya losses, subsystem punya losses ni kita check. Apa dia yang kita consider? Inverter efficiency. So based on this calculation for this criteria, the inverter efficiency also will play a role. Okay. Tadi kita tak libatkan langsung modul ke inverter efficiency ke apa semua kan. Kita tahu duit dengan area dia mainan. Kali ni memang kena detail lah. Inverter efficiency, cable losses. Nanti you akan play with the MS 1837 in 2017 kan, 15. Ini yang 5% maximum voltage drop. So kita akan play with the cable losses. Okay, and then average yearly irradiation for selected triangle. Ini kalau ingat lagi lah, PSH apa PSH? Ingat lagi tak? PSH. Ingat lagi tak? Tak ingat? Kenapa? Pixel hour. Cumanya kali ini kita akan play with the PSH annual. Itulah. In a year, how much PSH. Okay. And then manufacturing tolerance of modules and mismatch. So the tolerance of the modules pun kita akan main lah. Kita akan bermain-main lah dengan benda ni. Okay. Apa lagi? Temperature effects. Yang ni kalau ingat lagi lah, yang correction tu ingat tak? Temperature correction factor kan? Temperature effect tu. Ini kita akan main dengan F-temp ni. F-temp ni akan keluar balik satu yang korang suka tu kan? Kan korang suka kan betul kan? Ni apa? Aku pun tak ingat. PMP darab T-cell tolak TSTC. So ini akan main balik lah. Kita akan bermain balik dengan menatang ni. What's next? Effects of dirt on the modules. Ini kita belum pernah lagi usik Mamat ni. So kali ni kita akan usik dia lah. Ini will be in percentage lah. Kadang ada 1% ke, ikut pandai lah. Ikut kepandaian soalan. Ikut suka dia je. Okay. Ikut kesuka-hatian soalan. Okay. These things are going to take into consideration for the case of designing the gate connected PV system based on the yearly energy requirement. So ini benda-benda yang perlu diambil kira. Okay. Tapi okay. So sekarang I'm going to go detail in deriving the equation. So please get in touch with me ya. Jangan tidur. Okay. So benda ni penting. Okay, mula-mula kita ada PV modules. Let's say lah we have the PV module. So this is the PV modules sekali. Okay. And then for the case of the gate connected PV system, it connects only two important things. One is the PV modules, of course, for our generated the DC input comes from the solar modules. Then the one inverter. Why inverter? Because it will be exported as the AC signal, okay, to the TMB lah. For the case of Peninsula lah. Kalau sabar lah, labuan lah, okay. So this is the buyer lah, okay, the buyer. So this is the only thing that we have. We don't have batteries. For the case of grid connector, we don't have batteries. We don't buffer the energy that we generated through the batteries. We directly selling to the buyer, which is TMB, in AC type. Okay, we produce in DC this type of the energy or what power, something like that. DC power to the AC power lah. Okay, between that we have the highway lah. Highway, this is the DC cable lah, of course lah, for sure. We have the DC cable. So these three things are simple understanding lah. For the simple understanding, I think we have PV modules to the inverter, then we have the another one highway, we call it as DC cable. And that DC cable is going to have the plus and minus lah. That's why saya tulis hitam dan biru kan. Hitam dan biru lah. Merah dan hitam. Sorry. Okay. PV modules. What we have in the PV modules, of course, we have the P-array STC. Okay, P-array STC.
So PV modules tu lah yang ada P array STC tadi kita kira tadi. It comes from the PV modules. Okay, the PV arrays. Ikutlah modus of arrays. Okay lah, boleh lah, ni pun arrays. Arrays, okay, arrays. Then what value we get there is the P array STC. Okay, where does the P array STC come from? Ni lah, P mod STC is actually is the PMP lah, sama lah, the PMP STC. But for the better understanding, dalam penulisan ni saya gunakan P mod STC, which is the P mod STC ni, and peak rating of the PV array STC ataupun PMP STC lah, sama. Tapi saya nak asingkan modul dengan array, that's why I write it as the P array and the P module. Multiply with the N total. N total yang telah diberitahu, telah diberitahu, ataupun yang kita kena carilah. N total tu lah berapa biji modul kita dapat, 70 ke dan sebagainya. Tengoklah kalau dikira tadi based on the energy requirement, dia campur-campur kan, soalan bercampur kan. So kita dapat N total tadi lah. So P array STC, P mod sama dengan multiply with the N total. But some cases we don't write the N total. Sometimes they asking you to find the N total instead. Okay, so dari situ boleh derive lah. Okay, so dia adalah P array STC lah. Okay, P array STC. Then what's next? Okay, on modus punya part, dekat modus punya part ni, there will be several factor that need to be considered. Okay, ini sebenarnya you boleh dapat daripada PV modul punya datasheet. Memang akan ada tulis. Okay, ini yang tadi saya cakap, ada memang faktor yang kita kena consider. Go deep to the datasheet of the solar module. Okay, so what is that? This is what we call the FMM. Okay, FMM is the manufacturing tolerance, directing factor for manufacturing tolerance. Yang ini biasanya you akan dapat kalau dekat power kan. Kan kalau contoh modul dia 100 watt, nanti you akan dapat tengok dia ada nilai plus minus tau. Dia ada persen macam tu. Dia ada persen. So persen ni lah yang kita nak cari. Okay, persen ni yang kita cari. Macam mana nak cari tu nanti saya ajar. Nanti saya akan ajar lah macam nak scrap information tu from that datasheet. Tapi apa-apa dekat sini kita kena tahu dah ada manufacturing tolerance yang kita kena consider dalam calculation ni lah. Okay. So first kali kita kena ada manufacturing tolerance ni yang kita kena cari, okay, dalam modul tu. Dalam modul datasheet. Okay. What's next? FTEM. Okay, FTEM ni yang kita dah kira dulu kan. Ingat kan FTEM dulu yang kau kira tu. FTEM yang tadi saya tulis. Tadi patut balik banyak kan ni. FTEM tu yang satu darab. Satu darab PMP, T-cell tolak TSTC tu. Itulah FTEM ni. Okay, itulah FTEM. Then as usual you need to scrap out the value of the ni PMP ni. Okay, PMP ni kan cari untuk yang temperature coefficient untuk PMP ni yang kena cari. Okay, kau kena korek-korek lah. Okay, then what's next is the F dirt. F dirt is the dirt factor. So dirt factor usually I'm going to give you the value. Give you the value lah. Sometimes saya bagilah ikut pandai saya. Kadang saya bagi 1%, bagi 2%. Macam tadi saya cakap, ikut kesuka-hatian soalan tu. Kita akan state lah kat situ. So then we have the F dirt. Okay, the F dirt. So these three factors, ini sebenarnya gangguan lah. Okay, directing, we call that as the directing factor lah. Ini panggil directing factor. Directing factor. It degrade. It's direct the performance of the modules. The FMM, okay, FTEM and the F dirt. From there, okay. From there, we have P array. Okay, by considering all these factors, directive factors, here comes the equation of the P array. So, lepas tu keluarlah equation baru ini, terbit equation baru P array, which is the multiplication of P array STC with this factor. This factor dia akan dapat less than 1 lah. Dia sebenarnya instead of 1 tu dia dropkan lah 0.97, 0.98, ikutlah, ikut calculation tu. Kalau dirt factor 3%, it's 0.97 for example. Okay. Tak apa, kita ada contoh lepas ni.
Okay, kita ada tutup lepas ni. Okay. So dapatlah P array, keluar dah. Here comes the new equation which is the P array. Okay, P array. Okay, apa lagi next? Di atas modul itu terseram indah cahaya daripada matahari kan. So that cahaya matahari lah. You're talking about the PSHPA. Ini bukan personal advisor ni, bukan PA kan, bukan PA kan. Ini adalah per annual lah, per annual. PSH per annual. PSH per annual ni adalah peak sun hours per year. If you still remember, I'm talking before, like I told you, in a single day, typically in Malaysia punya case, kita consider PSH, typical value is 4. Remember, 4. If a month, then you multiply with the 30, you get around 120. Okay, 120 hours lah, 120 hours. Then for a month, for a year, then you multiply with 12 lah kan. Itulah 12. So berapa tu? 1440 kan, lebih kurang. 1440 hours is the example of PSHPA. So the value of PSHPA it should be 1,500, 1,600 maybe, 1,400 something. Macam itulah value-value yang standard tu ada sekitar-sekitar tu. Yang tadi lah logik dia datang sehari 4, darab dengan 30 dapat 120, darab lagi dengan 12 dia dapat 1,440 hours. Lebih kurang. Itu secara typical lah. Semua betul. Okay. So from there, after we considering the piston hours per annual, then here comes a new equation again. A new equation born. EPV is the energy generated through the PV. We define as EPV, where the EPV is equal to the ni P array dalam ni. Kau dalam ni je. So P array multiply with PSHPA. So nanti dia akan dapat lah, sini dah keluar dah. Bila energy ni, formula energy kan, dia akan keluar watt hours lah. Kilowatt hours ke, saya tak pastilah ke dah megawatt hours. Okay. Keluar dah. Kat sini energy dah keluar dah sepatutnya. Okay. Sebab ada watt dan juga hours. Okay. Okay. Selesai kat situ. So kita sudah tamat. Selesai di bahagian PV module. So we are now going to the inverter through the highway, the DC cable. During the highway there will be a toll. Okay, ada toll. Ada toll pula. Okay, apa toll ni? We call that as the NPV inverter. Ni bukan N lah. Ni apa benda lah. Ni efficiency punya ya. Efficiency between the PV to the inverter. Dia punya cable efficiency lah. In other words, is the cable efficiency ni. Ni cabling efficiency between the PV and the inverter. Okay, cable efficiency ni apa benda lah? Tadilah voltage drop tadi. Cable efficiency tu voltage drop lah. Voltage drop tu berapa? 3%, 2%, 2.5, 5% maximum lah. If we refer to MS 1837 2015. So the maximum voltage drop that are allowed for the PV system, cabling system ni is 5%. Okay, kalau ikut standard tu. Then after that, what's next? Okay, itu yang maksudnya kita main dengan voltage drop lah kat sini. Voltage drop ada, lepas tu ada lagi inverter efficiency. Okay, inverter efficiency inilah yang comes naturally from the inverter. Dia keluar, dia datang lahir daripada inverter itu sendiri. Ini memang totally you kena tengok kat data sheet. Okay, data sheet. Ataupun if the data sheet is not given, you can assume, boleh assume 95%. Okay, apa nanti kita akan masuk lagi. So maksudnya dia ada value lah. So ini adalah directing factors yang lain other than the modules. Other in the modules. So one is the cable voltage drop and another one is the inverter efficiency. Then ini yang NPVSS ni jangan tanya saya sebab apa, sebab saya ikut buku tu. Dia sebenarnya adalah multiplication lah between these two factor. So NPVSS ni sebenarnya adalah directing factor, multiplication between these two directing factor. So efficiency of PV to inverter, cabling efficiency, and the inverter efficiency is it produce the new item of the NPVSS. Okay. Then finally we get the energy requirement tu. Kita panggil juga sebagai E-system, energy requirement, ataupun dalam wording lainnya kita panggil sebagai energy yield. Okay, energy yield.
Energy yields, Allah tak nampak pula Energy yields adalah multiplication for all. Semua sekali ni kan. So EPV darab dengan NPVSS. Okay, EPV darab NPVSS ni dapatlah E-system ataupun energy yields, which is most cases in megawatt hours. Okay, di dalam megawatt hours. So E-system inilah adalah energy yield in 1 year. How much the energy that we can expect from the system that we design, itulah dia, megawatt hours per year. Okay, megawatt hours per year. Nilai dia besar lah. Okay. Any question? Apa saya cakap seorang? No, sir. Faham ni? Kita tengok satu example lah. Ni aku cerita pun kelabut ni korang kan. Kita tengok example jap. Okay. Lepas tu kita habis. I promise kita akan habis. Okay. Sekejap. Okay. Yearly energy requirement ni. Okay. Sometimes they asking you about the question. They will ask you how much, what is the maximum number of modules that can be obtained through the blah 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 of megawatt hour system, for example lah. Dia sebenarnya you susun balik lah. Yang total semua tu susun balik untuk keluarkan total. Ni. Terbalikkan balik je lah. Kita terbalikkan balik E-system ni dari sini kan. Tu kau bagi-bagilah. Ini nak untuk dapatkan, ni kira reverse lah, reverse. Nak dapatkan total of modules. Okay. Let's say they're giving you, for example lah, dia bagi awak macam ni. Terbalik. Dia bagi ni. Dia suruh cari yang total. So you kau kira terbalik lah. Kau kira. Ini equation as for simplification. So ini equation lah. Ini equation dia. Boleh terus guna. Dan itu I show you how all the equation is come from. Okay. How to derive the equation. Okay. Kita pergi example 3 lepas tu kita habis Okay. Let's say. Ni saya bagi semua straightforward. Okay. Straightforward. So kita ada apa? Energy yield. Kita ada energy yield. Lepas tu kita ada annual peak sun hours. Yang ini adalah PSHPA. Energy yield tadi adalah E-system. Okay, E-system. Okay, lepas tu kita ada solar irradiance. Lepas tu kita ada ambient temperature. Then kita ada depth factor. Depth factor dia beri. Voltage drop. Ini akan play with the cable efficiency. Dan kita ada brand Iman lagi sekali guna, ni sama. Dia bagi Pmax, lepas tu dia bagi terus temperature coefficient. Okay. Temperature coefficient untuk PMP pun bagi juga. Lepas tu tolerance pun dah bagi siap-siap. Lepas tu LCT pun bagi siap-siap. Okay. So first of all, apa nak kena buat? So kita akan, dia ni soalan dia tak nampak Dia suruh cari number of module ni. Okay, dia suruh cari number of module sebenarnya. Okay. So because all the information given, but we don't know how many modules that can be installed based on that should be installed based on the energy requirement of 10 megawatt hours. So guna equation tadi tu, ini kan. So you replace semua value lah. Okay. Ini saya bagi terus lah, kita nak isi apa kan. So kita akan isi yang E-system ni 10 megawatt hours. Okay. So 10 megawatt hours sini. Then kita ada PMO STC. So PMO STC ni kita masukkan nilai 240 yang ni. Okay, 240. And then we have the PSHPA. Then the 1720 hours is comes in here. Okay. And then kita ada F-temp. Okay, F-temp tu ingat ada equation F-temp kan? Ni dia. So equation F-temp ni ingat lagi kan? So ini adalah T-cell lah. Saya simplify terus T-cell. So ini adalah T-cell. So ini adalah temperature coefficient untuk PMP kan ni dapat ni. Minus 0.45. Okay. So minus 0.45. Then T-ambient bagi juga. T-ambient ni 32. So kita dapat T-ambient.
NOCT pun bagi 47, so this is 47. And irradiance also given here 800 watt per square meter, so irradiant ada kat sini. Okay. Lepas tu tolak lah 25 because 25 is TSTC. Then you get the 25 here. Then you get the value of F10 is 0.847. Ini adalah nilai untuk F10 which is 0.487. There's a lot of marks for the case of the example 3 ni. Marks dia banyak lah. Banyak sebab nak kena F10, nak kena T-cell, semua tu kena masuk lah. So what's next? Okay, next adalah FMM. Boleh lagi Boleh ikut lah. Ke dah tidur lah? Okay Boleh sir, boleh. Nanti tengok balik video tu slow-slow Okay, FMM ni saya cakap manufacturing tolerance. Okay, manufacturing tolerance ni diberi sini. Ada dua value. -3 and +5. It's actually, dia ada wording lain tau. Dia satu tolerance, lepas tu dia panggil power tolerance. Power tolerance. Power tolerance maksudnya kalau 100 watt, 100 watt kan. Dia ada tolerance plus dan minus tu. So -3% daripada 100 watt ni maksudnya dia mungkin akan drop 97 watts. +5 tu maksudnya dia akan varies lah. Kalau dia peak hour tu, dia akan dapat 105 watt. So this is the meaning of the power tolerance yang dalam persen ni. Ini maksudnya. Kalau waktu peak hour sepatutnya 100 watt is the ideal one. So because due to this normal because there must be error, there must be error and plus minus. So this plus minus means this. Maksudnya modul awak kalau 100 watt, dia kalau maximum peak hour tu dia tak kekal lah 100 watt, susah lah kan. Kalau awak measure pakai power meter tu mungkin dia akan dapat 97, 105, sekitar tu lah. So this is the tolerance that we are talking about. Okay. But if you see from here, there's two values. One is the -3 and then the one is +5%. This is the manufacturing tolerance that we must put the value here. So for your, in your opinion, which value you should take? -3 ke 5? Which one? Yang mana satu? Yang mana satu patut kita ambil? Dalam FMM, kita tak ambil dua-dua, kita kena ambil satu. Mana yang patut kita ambil? Saya bertanya kepada Akram. Ya, betul. Yang satu kita pakai. Ambil nilai 3 ke ambil nilai 5? Untuk tolerance ni. Kalau saya ambil 3. Kenapa ambil 3? Suka tingkau je. Kenapa ambil 3? Cepat. Ambil tu kena ada reason, kena ada dalil je. Jangan suka-suka pandai. Kenapa ambil 3? Tak tahu lah doktor. Cuba pakai logik sikit. Logik Logik akal. Kenapa kita ambil 3? Jawapannya betul, memang kita ambil 3, kita tak ambil 5. Kenapa? Sebab Teruskan. Macam mana? Saya kata buat tu lah. Apa? Sebab kita bukan takkan macam untuk dapat lebih daripada rating tu susah. Jadi kita expect dapat kurang. Azharil. Masuk Azharil. Kenapa Azharil? Kan Azharil dah tidur lah. Siapa Seth? Azairi. Kenapa? Oh, Azairi Pasal orang, sorry lah. Ada, okay. Azharil. Azharil lah, sorry aku nama pun dah confuse lah. Okay, Seth. Kenapa? Tak tahu tu kata. Cewa aku dah ada biasa aku ni. Seorang lagi, Kistiara. Sudah, Tiara ada tak situ? Okay lah, kita tanya orang yang paling awal datang, Fatimah. Yes sir.
Okey, Tiara ada pun. Kenapa Tiara? Kenapa kita ambil 3%? Kenapa apa sir? Kenapa kita ambil 3%? Kenapa tak 5%? Kenapa tak ambil nilai 5 tu? Ini. Jadi dua. Tolerance dia. Yang paling betul kita ambil 3. Kenapa kita ambil 3? Cikgu Dia lagi sikit kot. lagi sikit. Daripada 5. Salah. Ni last. Fatimah. Ya je. Kenapa 3 Fatimah? Kenapa tak 5? Dalam kes ni. Jimat power kot. Banyak kau ni apa? Tak, okey. Jawapannya adalah kita akan consider minus. Tadi Akram jawab tu hampir tak tepat. Dia dah ada bau-bau sikit lah. Kan? Kita ambil yang worst case. Worst case tu maksudnya yang kurang lah. Yang kurang adalah yang minus. Kalau dapat 105 watt, alhamdulillah, syukur. Lagi bagus lah. Kan? Kita tak payah pening kepala pun sebab kita nak 100 watt, dia bagi kita 105 watt. Oh, rezeki sangat lah. Tapi sekarang ni kita nak yang worst case. Kita akan Macam consider minimum yang rasa. minus. Kita ambil minus. Worst case. Walaupun minus ini, minus 10, contoh tak ada lah minus 10 tu. Kita ambil minus, kita akan ambil minus. Minus tu maksudnya dia drop. Dia akan direct power output tu. Jadi kita consider yang paling worst case lah. Kalau dapat lebih, tak ada masalah. Tapi kalau dapat kurang, itu yang issue. Sebab tu kita consider yang minus. Lepas tu dekat sini, so FMM ni, satu tolak tolerance yang kita ambil adalah 3% lah kat sini lah. 3%. Sebab dia minus 3 dengan plus 5. It can be plus minus 5. It can be minus 0 plus 10. So at the time minus 0 plus 10 means 0 lah. 1 lah maksudnya. Tapi untuk kes ni minus 3 kan. So dia jadi 0.97 untuk value ni. Okay. Ambil magnitude minus 3 tu lah sir. Ambil magnitude lah sebab formula ni satu tolak tolerance. Betul. Okay. Dekat saya tak bunyi lagi azan. Nanti saya stop. Okay. Lepas tu next adalah dead factor. So dead factor tu adalah the given value is 2%. So 1 tolak 2%. Tolak 0.02 lah. Okay. Okay. So dia dapat 0.8 kat sini. Ini 0.7, ni 0.8. Lepas tu next yang ni, ini cable efficiency. Okay. Kita refer pada voltage drop. So maksudnya nombor 4 ni 1 tolak voltage drop. Okay. Sebab voltage drop given here 30%. So sama 1 minus 0.03. Kita dapat 0.97 untuk yang efficiency of the PV inverter. Okay. PV2 inverter. Lepas tu yang item nombor 5 is the inverter efficiency. Okay. However, I told you, inverter efficiency ni dia tak bagi. Kalau tak bagi, it's not given, just assume 95%. Terus assume. Okay. Bila value tak diberi, inverter efficiency tak bagi, terus awak assume 0.95. Okay. Ini untuk inverter efficiency. Then, aku sum up lah semua. So, kita dapat this kind of value. Okay. Ini yang saya kira lah. Ini silap. So, ini subscript. Ini superscript. Superscript. Aku darab. Darab dapatlah 32.6500 if I'm not mistaken. Saya kira macam ni. Then, for this case, it differs to another 2 criteria. It's now round up. Okay. Kita round up. Kita tak round down. Sorry. Okay, saya repeat. Kita kira dapat berapa value? 32.65 in this case, but this time we round it up. Okay, kita round it up. Why? Okay.
Sekejap, kita berhenti sekejap sebab azan. Sekejap berhenti dalam 3 minit ke? Boleh tak? Sampai azan habis. Nanti saya sambung balik. Okay, sorry. Okay, sebenarnya dah habis dah, tak lama dah. Okay, why we round it up? Why do you think we need to round it up? Why? Menang bertuah adalah apa? Muhammad Faris. Muhammad Faris. Yes, sir. Kenapa kita round it up? Tadi dua tadi tu kita dah round it down. Tiba-tiba ni tak ada pasal kita round it up pula. Kenapa? Sebab apa Alamak. Fikirkan. Okay, kenapa? Kenapa kita round it up pula? Tak ada pasal. Tak dapat? Tak tahu? Tak ada idea? Kosong lah, tak ada idea. Kosong kau. Kosong, tak ada idea. Alamak. Cari Nurul Jannah. Yes. Jannah. Kenapa kita round up tiba-tiba? Tak tahu dah. Apa salahnya kalau kita round it down? Apa salahnya? Kenapa? Tak tahu sir. Tak tahu. Okey. Syifa. Nura Syifa. Saya sir. Kenapa? Ulang soalan saya kenapa? Ulang soalan. Kau tengah makan ke apa? Kenapa kita round it up ni? Kalau yang tadi dua tadi tu, kita cerita pasal area and then the budget tu kita round it down. Tapi kali ni untuk energy requirement kita round it up pula. Kenapa kita round it up? Betul. Kenapa kita tak round it down? Untuk energy sir. Yes. Sekejap. Supaya dia boleh pergi lagi jauh lah dia punya energy tu. Pergi lagi jauh energy. Maksudnya lagi tinggi lah kita boleh mega tu kan sir, megawatt hour tu. Okay. Lagi tinggi lah dia, kita boleh produce kan sir. Kan macam tadi kalau yang sebelum ni saya kata kita kena ambil worst case. Worst case kan saya kata yang tu. Kalau yang ni kita kena ambil the best case lah. Kot. macam idea macam kemas kau punya cara explanation tu memang convincing habis lah. Dah hampir tu. Macam boleh terima lah. Tak penuh lagi makan. Tak berhenti lagi. Sekejap. Berapa makan sir? Berapa makan? Per berapa tadi? Tak penuh lagi tak penuh. Baru 7 ke 10 kot. Dah hampir mengenai dah tu. Hampir mengenai. Kita tanya orang lain. Kita tanya Amirul Hakim. Hai sir. Hai. Okay. Mungkin sebab bilangan tu sir. Apa ulang balik? Sebab bilangan. Kenapa bilangan tu? Kita kan dapat tenaga tu 32 lebih kan. So kita dapat bilangan 32 lebih. So maksudnya yang lebih lagi tu perlukan tambah lagi satu bilangan lah modul tu. So jadi 33. 32 tu jadi 33. Kita tambah lagi bilangan modul untuk dapat 33 je tu. Maksudnya 32 something. Tambah je lah baru dapat 33. Baru dapat apa? Dapat apa tu? Kita tambah 3/3 tu untuk dapat apa? Maksudnya yang lebihan tu untuk kita cukupkan lah jadi 33 modul. Kita cukupkan tu tujuan dia untuk? Sebab ada lebihan lagi tu 0.65. Kalau kita turunkan, kalau kita 32 je? Dia tak capai, kita tak dapat maksimum punya power lah. Maksimum power. Dia tak tepat lagi tu. Dia dah hampir, dia tak tepat lagi, dia tak pergi. Tak apa, aku tengok lain.
So kalau sebab tolerance dia ada 5%, so kiranya kalau dia macam kita macam saya kata tadi, kita dapat 5% lebihan power, that's why kita pun kena tambah 33, kita kena round up lah, kena tambah satu modul lagi. Ya, Mungkin lah. Bukan Kalau kita dapat 5% tu syukur, Alhamdulillah. Tapi sekarang kita nak consider worst case kan. Jadi kita pasti kita ada 3 tadi tu, kita tak consider dah 5 tu. Kalau dapat 3 tak ada dah. Tak ada. Siapa dia tahu. Cuba menarik. Supaya minimum voltage mat kah? Ulang balik, minimum voltage mat. Parameter tu bukan yang sepatutnya. Dia masih nak tepat dah tu, tapi bukan voltage. Energy. Ya. Energy apa? Energy untuk annual. Oh gila, ada orang make up. Okay, energy. Energy to annual, which is the energy yield ni. Energy ni. Energy yield. Ya. Ini nak 10 megawatt hours. Okay. Kalau kita turunkan 32, maksudnya adakah ni achieve? Kemungkinan dia dapat 9.98. Maksudnya with the 32.65 of modules, dia dapat produce 10 megawatt hours. Maksudnya kita nak lebih pada tu lah. Sebab tu kita kena run up. Bila run up, kita akan dapat lebih lah. Dapat 10.3 ke. Dia achieve lah minimum requirement tu. Itu cerita dia. Dia akan fulfill minimum energy dia tu. Mesti wajib 10 megawatt hours tu minimum. Tak boleh rendah benda tu. Sebab tu kita kena run up. Bila kita run up, lebih ni lah. Lepas tu masuklah kawan kau tadi cakap apa. Kalau positif kan, lagi bagus. Tu memang bagus lah, rezeki lah. Tapi sekarang ni minimum requirement tu kena achieve 10 megawatt hours. Kalau kita buat 32, dia tak cukup. Dia akan jadi 9 something kan. Sebab tu kita kena wajib run up. Barulah dia akan, macam mana pun dia akan lebih 10 lah. Itu sebab ni kita run up. Itu saja. Bagus, discussion yang bagus. 3 idea bagus. Kalau round it down? Kita round it down tak cukup lah. Dia akan dapat 9 something. Dia akan 9 something kan. Kalau kita round down maksudnya kita akan jadi 32, betul tak? 32 kan? 32 ni nanti tak cukup. Bila tak cukup nanti customer saman. Klien saman. Klien saman awak sebab tak cukup. Contoh. Dia bukan, kalau awak tak fulfill energy yield kan, awak kena penalty. Provider kalau kita ada tanah sendiri, kita nak jual kepada TMB, kita deal dapatkan license daripada SEDA, kita deal semua, dapat kelulusan SEDA, okay boleh install. Then, dia mesti ada syarat, kita kena fulfill, bayar kepada TMB tu sebanyak 10 megawatt hours per year. Kecil lah dalam kes ni, tapi tak apa. Maksudnya kena ada 10 megawatt. Kalau tak achieve 10 megawatt hours ni sampai hujung tahun, kita kena penalty. Rate tu berapa saya tak tahu, tapi kena penalty lah. Kita kena bayar kepada TMB sebab tak cukup tadi. Tadi TMB bayar kita. Sekarang ni kita kena penalty pula. Sebab tu kita kena achieve. Bila achieve tu kita consider, kita tambah modul ni lah. 33 ni lah. Baru lah macam mana pun dia tetap require. Lepas tu kalau yang bright sign kan, dia perform kan, dia ambil 5, dia plus, dia dapat 105, memang lagi okey lah. Lagi tinggi lah, maksudnya kita dapat lah mungkin 11 megawatt hours ke. Itu yang jadi dekat beberapa solar farm. Contohnya dekat solar farm Pasir Mas, kalau tak salah saya, diorang masa mula-mula tu, diorang antara golongan awal yang buat design tu, tak salah saya dia dah achieve, ujung bulan 10 tu dia dah habis dah. Dah achieve energy yield. Jadi apa jadi pada dia, lepas pada tu dia tak boleh bayar. TMB tak akan bayar dah. Maksudnya buyer tu tak akan bayar dah more than that daripada agreement tu. So maksudnya bukan rugi lah, maksudnya kita supply berlebihan. Sama ada kita oversizing ataupun memang kita perform gila, cuacanya elok ke kan, temperature okey tapi irradiance tinggi tapi temperature tak panas sangat. Memang ideal punya situation kan. Dan kita bulan tak salah saya itulah Pasir Mas kot. Hujung bulan 10. Lepas tu yang KMB dekat Melaka 5 megawatt. Yang tu sama juga tapi dia orang dapat revise contract. Dia dapat revise lagi, so dia dapat tambah lagi dah. So dapatlah generate lebih. Tapi yang Pasir Mas tu saya dia tutup sebulan kot. Hujung tahun tu tutup sebulan untuk cuci-cuci gitulah. Sebab dia habis awal. Sebab dia takkan bayar lah. TMB takkan bayar lah. Whether kita bagi free ataupun itulah. Tutup budak-budak tak kerja kan. So itulah yang jadi kat dia orang, tak salah saya dia bagi free dalam
almost a month kot dia bagi free kepada TMB. Dia kata nak derma kan. Dia nak derma pada TMB bagi free kan. Sebab dia tak, kalau tak operate budak-budak tak boleh kerja kan. Jadi tu yang agreement tu. Agreement tu memang yang dia deal, license tu semua dah tertulis, kita kena fulfill. Kalau kita tak cukup, kita kena penalty. Kalau lebih, diorang tak bayar lebih. Dia bayar max tu je. Tu deal agreement tu lah. Saya tak tahulah sekarang kot dah revise kan. Kot dah ada konsep lain kan. Boleh add on kan. Tak tahulah kan. Kot boleh apply online ke. Tiba dia tambah rating kan. Tak tahulah. Sekarang yang saya tahu yang tu lah. Akan kena penalty kalau tak achieve. Ni. Energy. Tapi bukan 10 megawatt hours lah. Dia lagi besar lah. Ini contoh lah. Okay. Boleh? Any question? Ini baru sikit grid connected. Kita ada lagi nak mesh dengan inverter tu lagi bala tu. Tu lagi bala. Any question? Ada. Tak ada. Okay. Satu benda, saya sebenarnya nak buat satu kuis. Kan? Kuis itu berkisarkan tentang jauhnya nak kena betul balik. Jauhnya betul balik. Kuis ni berkisarkan tentang ni lah. Saya plan untuk buat kuis. Dan kuis tu agak immediate lah. Sebab itu saya cakap kan, sebab ada meeting Rabu ni. Jadi nak kena finalize pula satu kuis lagi. Jadi saya nak start kuis tu malam ni sampai Rabu pagi. Sampai Rabu pagi. Boleh tak? Pakai kalam ke apa? Kalam Boleh, ke? sir. Kalam lah, tak ada benda lain. Rabu malam sir, Rabu malam. Tapi kalam maintenance. Sebab ada meeting tu Rabu siang tu ada meeting. Oh, tak, masa saya sampai Rabu malam. Sampai Mungkin Rabu kalam malam. ada maintenance. Okey, macam ni. Kalau saya kena update markah tu, tu kena present hari Rabu ni. Lepas tu tapi saya buka je sampai Rabu malam. Kiranya kalau markah waktu kosong tu awak jangan takut lah. Ataupun saya buka lah sampai hari Khamis ke. Khamis kan kau buat lambat pula kan. Saya buka sampai malam tu. Sampai yang lambat tu saya tak update je lah dalam meeting tu. Itu je lah. Tapi dalam sistem tu nanti markah awak kosong dulu. Saya lah kalau ada key in masuk dalam markah kan. Macam tu je lah. Boleh kan? Tak masalah kan? Tak ada masalah Saya akan sir. present apa yang ada dulu lah Rabu tu. Senang cerita. Boleh? Boleh sir. Saya buka malam. Boleh, sir. Boleh kita masuk key in tu Boleh Saya sir. akan buat saya buat kotak, nanti saya buat kotak macam ni je. Kotak-kotak ni je saya buat. Boleh sir, boleh sir. Bagi extra masa sir. By the way, macam mana test hari tu? Tengok markah dah kan? Tengok markah dah kan? Semua dah tengok kan markah kan? Okey sir, boleh sir. Okey, sir. Sebenarnya soalan tu sebenarnya jauh lebih mudah kalau tulis face to face. Kalau kita buat face to face, soalan tu terlalu sangat mudah lah. Tapi sebab awak disusahkan dengan sistem tu, yang ada darab kan, plus darab tu kan. Sebenarnya tak ada apa pun, tu macam tricky sikit je. Pada benda senang lah saya buat. Itu je. Tapi okey lah, overall saya rasa okey, semua dapat majority average tu 22 ke atas kot. Average lah, average. Average tu saya nampak macam okey, boleh on track lagi. Okay. So lab ada masa lagi, lab minggu depan kot kan, ada masa lagi. Ke satu lagi? Minggu depan kot ada lagi. So ada masa lagi. Tak ingat lah, 7 bulan? 7 ke 5? 5 lah. Tak apalah, nanti adalah plus minus sedikit beberapa hari, biasalah. Macam tak kenal, kalau saya punya kelas memang akan ada diskaun. Tapi letaklah, janganlah kau set main hujung-hujung dah. Buatlah. Boleh Satu report, satu grup satu report saja. Okey. Siapa nak hantar banyak-banyak, saya tak layan. Okey. So, kalau tak ada apa-apa, kita sambung esok lah So, malam ni saya akan buka kuis Saya akan buka Sir, Ya. report tu satu grup satu ke? Awak nak buat banyak ke? Tak, sir mention dalam situ report tu individu. Ya ke? Dekat kalam grup, kalam grup gereja. Oh, group. Grup.
Ada dia mention dekat dalam. Betul? Saya baru tak ingat. tak, kita kan by group lah. By group. Baik sir. Okay. Nak buat individual boleh, tapi saya tak layan lah. Nak pakai apa software ni? Anda? Software nak pakai software apa? Pakai lah. Tadi ni ya. Tak nak beritahu tu. Dah bagi group pun nak tanya lagi pasal apa. Wah, lemak ni. Sir. Nak tanya boleh? Ya, boleh. Silakan. Kan ada dia nak report tu nak generate sekali lita je ke ataupun generate result dia saja, sebab kan ada software yang generate result saja. Software generate result saja. Macam contoh PVSys tu kan generate result saja. Kena guna software yang untuk tunjukkan dia punya modul tu sekali, sebab kan kami kena generate 20 modul, 8 modul. Ya, betul. Saya nak IV curve. The most important thing tu, saya nak ada skematik tu satu. Lepas tu IV curve tu paling penting tu, IV curve tu. Okay, baik sir. Okay lah, kalau awak letak ke tak letak ke, dia akan jatuh pada metodologi kan. Kalau letak lah design apa semua, makan lebih lah sikit. Kalau kosong itu per 5 tu kau pandai sendiri lah gitu. Okay, baik, boleh. Soalan lain? Saya dah buka nanti buka TDIN TDIN tu ikut kepala grup lah, kepala kumpulan lah, ambil nama first sampai nama first tu jadi upload jadi uploader janganlah letak tengah-tengah tu, senang saya nak tulis nanti, saya nak cari senang. Ini ada question? Tak ada? Tak ada sir. Kalau tak ada tu baguslah. So grup satu report per grup, buatlah bersama-sama, janganlah buat sendiri-sendiri. Okay? Berilah kerjasama pada rakan-rakan. Itu. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa esok. Okay? Okay, terima kasih. Selamat. Buka lambat lagi kan? Nak cakap buka lambat lagi. Selamat. Selamat buka sir. Thank you sir. Salam sir, thank you sir. Sama-sama. Thank you sir. Thank you sir. Sama. Thank you. Thank you sir. Sama.